Media can create conflict. Media can make the conflict harder and harder. Media can incite against each other. And I don't think that this is the role that the media should have to play in right now. Media should have to be neutral. Media should have to tell the truth and not to be based, on Israeli resources or on a Palestinian resources. אני זוכרת את הבום כזה, וחושך מוחלט, ודממת מוות. ובהתחלה אפילו אני לא חשבתי שזה יכול להיות שזה פיגוע, חשבתי שזה קצר חשמלי, כי המנורה נפלה לי על הראש והתחיל לי אש בשערות. התחלתי לכבות לי את האש, ואז הסתובבתי לכיוון בעלי, אני ישבתי לידו. וראיתי אותו עם הראש שמות, והרמתי לו את הראש, ואמרתי, זאבי, חייבים לצאת מפה. וניסיתי על הפנים, ואז ראיתי שכולו מלא דם פה. חיפשתי מאיפה הדם בשביל לעצור, ולא מצאתי מאיפה נוזל לו הדם. I'm a reservist in the army. In this case of the Operation Defensive Shield, it was not planned in advance. And basically, after the massacre that has been done in the Park Hotel in Netanya by a suicide murderer that came to destroy the Seder party in the hotel and killed 30 innocent people, the following day I got a call to my home, say that we have to go now into the army on an urgent basis, just from now to now. גדי שר מכתב לחברה שלו במקרה שקורה לו משהו, ובדיוק מה שקרה. והבוקר שהוא יצא מהבית, הוא ירד בפדרגות כי היה חג, אז לא לחלל את החג, ואמרתי לו, גד, תחזור לשלום, והוא עשה לי מין סימן כאילו הוא לא יודע. I'm a civilian. I have no wishes to go to refugee camps in Palestinian territories, but after all the terrorist attacks that occurred before, we knew that something had to be done. הם באו אלינו לתוך החג כמעט הקדוש ביותר שלנו, החג המשפחתי שלנו החשוב ביותר, והרסו את החג. הם הרסו לי למשפחה באופן אישי, אבל כל עם ישראל היה מסביב, ואני יודעת את זה. כל עם ישראל פשוט עזב את הסדר.
You know, when you come to the army, there are soldiers every time that you come to reserve service, not on an urgent call, but they come, they say, I have a headache, I have a backache, I have a knee ache, and about 10 to 20% of the soldiers are sent free from that specific service. And at this time, in Passover, when everybody is with his family, I must say that nobody was online. And to see grown men cry, not being called up to the army, but being sent home, to see that people were prepared to make that sacrifice. People were crying not because they were called up, because they were sent home. To see people wanting to go, we want to fight, we want to go, we want to help. ולא מאיזושהי תאוות נקמה או שכולם רוצים להילחם או חס וחלילה להרוג, אלא פשוט כל אחד רצה לתרום, כל אחד רצה לעשות משהו, לעצור את ההשתוללות הנוראית שהייתה. הגיע יום שישי, ה-29 במרץ, וסיימנו ארוחת ערב, וצלצו לטלפון בבית, ואמרתי, עמית, מה קרה? מה אתה שמח? אומר לי, זהו, אנחנו הולכים, סוף סוף גייסו אותי, סוף סוף אנחנו הולכים לעשות את מה שהיינו צריכים לעשות מזמן, וזה המלחמה על הבית. I told him, all right, do your best, don't be a hero. We don't need you a hero, we need you right here at home with me. I want to see you grown up, I want to see you just here at the place you belong, your home, with my parents, with your brother. You have a family here, don't be a hero. עם בגדי שבת, נסע, הלך למקום המפגש, שם גייסו אותו. נתתי לו חיבוק ארוך, אני לא יודעת, יותר ארוך ממה שנתתי תמיד. Jenin is, first of all, a biblical city. It appears in the Bible. It is 7 kilometers from the valley of Megiddo, and Megiddo is the original name for the Latin word of Armageddon. They call it a refugee camp, but I was going in the streets, you know, there are some nice houses, some more, not so nice houses, but, you know, it's a kind of a neighborhood. To call it a refugee camp, you know, is basically to try and preserve the problem and to preserve the status of refugees. Jenin is only second in its wealth to Ramallah. Why there is still a refugee camp in Jenin with a local populace that's supposed to support it and the United Nations there is an excellent question, which I think has nothing to do with Israel. In this place were about 200 terrorists that recruited more than 50% of the suicide killers that came into our streets, to Sbarro Pizza in Jerusalem, to the Park Hotel in Netanya, to the Bat Mitzvah party in Hadera, to Tel Aviv, to the disco in Tel Aviv. They were basically planning and recruiting children 16, 18 and 20 years old to come and suicide in our streets. We started at night and getting inside the refugee camp during the day. Our intelligence said that there are civilians. It is a known fact, and this I say without a shadow of a doubt, that the terrorists or the Palestinian fighters use women and children and houses where they live as part of their defense. ما كنا ما بعرفش هم كيف نزلوا الجنود في الاول، يعني هم عارفين اي جندي مشابه بده ينزل على مخيم جنين بده ينقتل، فما بعرف يعني هم بدهم ليش نزلوهم في الاساس. يعني انا بحكي لك بصراحه استغربنا، يعني انا اشوف جندي ماشي قدامي انا بدور عليها من سنين، يعني زي اللي بالكالي شيء. We went from one house to the other to clear the place from the terrorists.
were civilians who suddenly took a gun out and shoot. There were several booby traps. We get to houses with booby traps with civilians inside. Every second, something could activate these gas balloons and it would collapse on the civilians. No mercy on their own people. Every day there were bombs on the roads and there were people that waited for us to enter to shoot us. The third floor they would throw pipe bombs. From the second floor they would have fenestrations in the walls in order to use rifles to shoot us. And on the first floor they had ropes that were connected to booby traps and to mines that when soldiers are passing in the narrow alley they would activate them. كان في هناك عدة أحجام، كان في أحجام يعني حجم كبير للدبابات، هذول كانوا بالعشرات يعني 60 70 80 يعني هيك بعرف. كان في أحجام أصغر برضو عددهم كان محدود، بس بشكل عام كان أكثر شيء الحجم اللي من هالنوع يعني زي هيك كان ضد الأفراد يعني بجوز كان 1000 2000 زي هيك يعني موزعات في كل المخيم. Israel decided not to attack the camp from the air, not to bomb it from the air. In this case, we would finish the whole job in half an hour, like has been done in Afghanistan. עושים כל מאמץ על מנת לא לפגוע בחפים מפשע, עד כדי מסכנים חיילים שלנו. ואני חושב שעל הערך הזה חייבים לשמור, כי זה מה שמבדיל אותנו מאחרים. That day will be forever etched in my memory because it was one of the first times that the Israeli army did not release anything for hours. And the helicopters were going by and everything. We were all ordered to stand down, keep the ring around Jenin, but stand down. And then the real news came out that there had been a trap. Four of my soldiers got hurt. The first one was from a booby trap on the street. 3 soldiers got hurt inside a house, which looked like kind of a hospital. It was very ironic. Inside a hospital, they put explosives. 3 of our casualties are paramedics that they shot in their head while they were giving medical help. ما صارت هي بالفعل يعني بالنسبة للجندي كانت حرب صعبة. لما الجندي الإسرائيلي يعني يلقى مقاتل بطخ عليه في نفس الدار اللي هو فيها، أو في أحيان أخرى كانت تصل المسافة بين الجندي وبين الشباب لأمتار أو متر يعني. צבא שלנו צבא לא סטטי, צבא נייד, צבא לפי המצב הוא מגיב. אחרי שנפלו 23 חיילים שהם כל חייל וחייל זה עם ומלואו נפלו, אז הצבא שינתה את הטקטיקה שלה. היא לא יכולה להרשות לעצמה לאבד כל כך הרבה חיילים. עמית היה שייך לפלוגה שנקרא פלוגה מחלקה 6, שזה מחלקת הרתק. הם היו בעצם אותה מחלקה שבאה לעזור למחלקה הראשונה שנכנסה ללחימה. המחלקה הראשונה בעצם ספגה את מכת הכוח הכי קשה. They wanted to die, but to die with as many soldiers as possible. I prayed, I talked to God, I asked him, just bring him back home. I don't care how. Just bring him back home. We used the bulldozers in a way that we warned every house before using the bulldozer, please come out, we are going to destroy this house. يعني توقعنا يجي الجيش يقصفوا طيارات يقصفوا دبابات يعني او طخوا الجيش وقناصه وشغلات زي هيك،
بس ما تخيلنا انه تيجي الجرافات تجرف المخيم كلياته، يعني ما حدا كان يتخيلها هاي الشغله. זיכרונו לברכה, בני היה פעמיים שלוש בג'נין, והיה בא ואומר לי, אבא, זה קן של נחשים, זה קן של נחשים. In the houses, everywhere, on the streets, there were no pictures but posters. It was covered you couldn't really escape from seeing it on every wall. There were posters of the guy the suicide killer from Sbarro who killed 15 people, the suicide killer from the Dolphinarium, the disco in Tel Aviv who killed 21 people. And you ask yourself, when they make their own coffee in the morning, who they look at. These terrorists are promised there are 70 virgins in heaven, and they yell out, God is great, and then blow themselves up. So when people came out of their houses, you would stand very far away, and yet you had to take this person into custody. And he had to take off his shirt. We had to make sure there was no bombs on him. Treated wounded Palestinians. I remember myself 3 clear cases that I was involved in the treatment. One of them had even a tattoo of the jihad on his hand, and he had a ricochet in his neck. We treated him. It is clear that he was part of Hamas. עמית, זה גם אחד הסיפורים של החיילים, הייתה באפוד פרוסת עוגה אחרונה שהייתה לו. ואני רוצה לומר שעמית בעצם את פרוסת העוגה שלו נתן, בעצם מראה כמה חיילים שלנו הומניים, הוא נתן דווקא לזוג ערבים שישבו באותו חדר ששם הוא והחברים שלו בעצם עמדו ושמרו. יש מין עדינות אצל החיילים שלנו שאני לא חושבת שיש במקום אחר. احنا كويس بيهونها اسمه لوف لوف بيهونها كله منيح هذه لوف من الجيش الاسرائيلي عشان الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحن عشنا احنا وياكم ان شاء الله ما طلعنا من البلاد واحنا وياكم ان شاء الله انا منزم الغربي وعين غزال ربنا بيساعدنا كلنا رحيف اكلوا كمان عشان شوفي زيت كويس تفضلي الله معك الله At the minute that there were no shooting and there were no risk for anybody to come in, every support was brought in. We ourselves, we distributed food, water, everything to the civilians. We were sitting in the house, which we had to be there for about 2 or 3 days to keep a view on the city and to guard ourselves. In the end, we cleaned the house up, even though we were been there for a lot of time. We gave all of the food that we have left to the people there because we saw that there is a problem with food there. We even gave the dog food. It was kind of funny because the dog was barking at us when we got there, but after we left, it was kind of our best friend. الحكي داخليا ما بيننا، يعني انه في النهايه احنا واقفين قدام جرافي، يعني ما بنقدر نعمل لها شيء، مش اللي قبالنا جيش ولا حتى دبابه اللي نطخ عليها، يعني مش جندي اللي قبالي جرافي. ضربوا عليها RPG، ضربوا عليها B7، ضربوا عليها لا وحطوا لها عبوات، ما قطعش معها اي شيء. في النهايه كان في قرار يعني انه خلاص نسلم حالنا، يعني لا نطلع.
עמית נהרג תוך כדי חילוץ החברים שלו בשטח. He didn't think for a moment about himself, about his family, his little brother, me, my parents. God lived with us 23 years. All what I remember from him is the good, only good. He loved Eretz Israel more than everyone. And he gave his life for this. עמית הצליח לחלץ כמה מהחיילים. תוך כדי חילוץ ירה בו צלף, לפי התחקיר, ירה בו צלף בגב, 2 כדורים, וככה עמית בעצם נהרג. I think that he sacrificed himself for us. אם יש משהו באוויר ומה לא יודע, ואם ריח הפרחים מזכיר לי את פניה, ואם אלייך תמיד מתגעגע, אולי זאת אהבה. אם כל הזמן מתקרב אך לא נוגע, ואם שוב אני מנסה אבל לא פוגע, ואם כל הגוף רועד ואני משתגע, אולי זאת אהבה. כשמבטים נפגשים והפנים האדימות והחשמל שזורם מקצות האצבעות, אני מרגיש את זה כאן ויש לי סיבה, אני יודע שזאת אהבה. What happened in Jenin refugee camp? The Palestinians say there was a massacre. The massacre in Jenin, the massacre in the old city of Nablus, the siege of the chair, massacre has been committed in Jenin. Have to see the massacre in Jenin. They have to understand exactly what the massacring. The UN, on top of it all, and all the news media, began to announce that the Israelis had massacred 500 people in the refugee camp of Jenin. We all knew that was untrue. We all knew that was impossible. And yet all we could do is turn on the radio and listen over and over again, sitting in mud, that we had massacred 500 people. In The Guardian one day, the number of the Palestinians killed reached 700. 700. While they were 56 in that time. Beside another 23 Israeli soldiers also killed in Jenin. So the media in that time, when we report that 57 Palestinians were killed in the refugee camp and another 23 Israeli soldiers, nobody wants to hear us. My wife is German, and while we were fighting in Jenin to save this country, she was fighting in Germany to save our reputation. Because the media, it was funny. We were just inside. I was talking to her every day on the cellular phone, and she was telling me what I am doing there according to the German press. They just start exaggerating and exaggerating and exaggerating on their reports to their own public. عارف وانت تحكي خليهم يصوروا الدار ما هذاك اللي الدور مهدم يروحوا يصوروهن خليهم يصوروهن في مصاري من وراهم هاي في مصاري كيف كاميرا في مصاري
I believe it was a mistake that the media didn't participate in a way during the fighting. But on the other hand, it was dangerous. When you want to show people that suffer, I think this is legitimate and it should be shown so that we all understand that there is suffering and probably suffering on both sides. But when you lie and when you exaggerate, you basically incite. دراكولا يا حبيب دراكولا الشراب الأصلي من الدم العربي الوكيل العام أرييل شارون وشركاء. When I arrived in Jenin, I knew nothing about anything. That began a period of what I came to think of as show and tell, where people were shown things and told about things. And all of the showing and all of the telling was focused on the victimization of the Palestinian people. The first thing that we were shown were photographs of men's bodies that appeared to have been gouged and pitted, torn. And we were told that this is from torture from the Israelis. But later, in the old city, a boy got blown up, and I was standing at the head of the table when they were trying to clean him, and wind him up, and he had the same as the people in the photographs. He was torn. He died that night, and I began to understand what the medical people were doing with the activists. Dès le premier jour, les chars ils étaient à côté de l'hôpital. Ils voyaient que nous, on travaillait normalement. Pour paralyser l'hôpital, ils ont fait ça. Premier jour, ils ont tiré sur l'hôpital. Ça n'a pas réussi d'arrêter le travail. On avait 54 blessés à l'intérieur de l'hôpital, avec les autres malades, bien sûr. Et les martyrs, on avait 7 martyrs à ce moment. Le deuxième jour, le 4, à 2 heures du matin, l'hôpital a été frappé par 11 obus de chars. Here you can see the hospital. It is all preserved. This is following the operation. Here is the area in the camp that was damaged. The hospital is all preserved. The trees next to it, the roof, the floors, everything is preserved. 11 obus de chars. Ouais. Donc en fait, ils ont véritablement visé l'hôpital. C'est sûr, je suis certain. C'était pas, oui. C'est pas un obus, c'est une erreur, mais 12. Ouais. Je vous dis, les traces, ils sont jusqu'à maintenant. Ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. On pourra filmer les... Oui, vous pouvez filmer les traces. Les traces. Ouais, ouais. Regardez là, les escaliers là en bas, il y a une place. On voit un trou, là, oui. Oui, le trou là-bas. C'est les obus alors? Oui, et là aussi, c'est des obus, mais c'est des obus antipersonnels. We know exactly what the building looks like when a tank shoots at it.
even if it's a small building, it will collapse immediately, or it will collapse after 2 shots. Le lendemain matin, ils ont carrément arrêté le mouvement d'ambulance vers le camp et vers Jenin. C'est comme ça qu'ils nous ont paralysés de travailler et de sauver les blessés de camp. Parce qu'ils voulaient que des cadavres, ils ne voulaient pas que les gens reçoivent le traitement nécessaire et adéquat. Dans cet hôpital, on est arrivé à 500 personnes. Ici. Les malades, les blessés, l'équipe, les mères et les enfants. On n'avait même pas, on a tout distribué, on n'a même pas de quoi manger. كل ما شو رسالة آخر أنا مأشر زي وأنا بقول لك فهمه شو ما بده ياخذ عوادي برقين بعد سلاح بس ما ياخذش هو عنده سلاح أنا ممكن سيارة من السيارات اللي بتدخل من الجلمة أوديها دغري هناك زي ما بدك أنت احكي في اسمك. One of the facts that bothers me very much is the testimony of doctors and their involvement in inciting against Israel or against Jews. You know, as a doctor, I expect someone to say, well, there are 20 bodies or 20 casualties I treated, to talk about 20 casualties. You are not a part of the propaganda. ما حدث في مخيم جنين أكبر من المجزرة وأضخم من المجزرة، وإذا كانت المقاييس الدولية أو التعريفات العالمية اللي مش راح أبحث عنها بتقول إنه عكس ذلك، وإذا كان كوفي عنان خضع لضغوط إسرائيل وألغى لجنة التحقيق، فأنا من خلال مشاهداتي كصحفي مش كفلسطيني بقول وعلى يقين تام إنه ما ارتكب في مخيم جنين هو أكبر من مجزرة مستمر. محمد، الآن حنركز في الموضوع إنه من عدة جوانب. الجانب المهم إنه الزوج ما فيش عنده قدرة، يعني أول مرة ما عندوش خبرة في قضية الولادة، ومع ذلك إنه هو اللي ولد زوجته. يعني هاي قمة المأساة، قمة الوضع الإنساني الصعب، صعب الواحد يستوعبها هاي القصة. وكمان حناخذ الجانب الزوجي، كيف كان شعورها، كيف كان وضعها، كيف كان إحساسها وهو زوجها بولدها. وبدنا كمان الأطباء، فبدنا نتصور يعني انفعالات الزلمة ضرورية وهو بيحكي عن زوجته. لا نحكي مع الدكتور. خليهم، الله يخليكم. انت اللي ولدتها، انت اللي ولدتها لا يعني هسه انت علي سميته ولا سميته يحيى. هو ما يحيى. ليش يحيى؟ يحيى عياش.
لانه يحيى لانه الله اعطاه الحياه. اوكي محمد جاهز؟ اسماه يحيى لأن الله كتب له الحياة رغم الظروف الصعبة التي واجهها عندما منعت قوات الاحتلال هذا الرجل وزوجته من الوصول إلى مستشفى جنين الحكومي أو إلى مستشفى الغازي الذي وصل إليه. هذا نموذج لممارسات الاحتلال التعسفية التي تتنافى وكافة أعراف ومواثيق حقوق الإنسان. شغلت السيارة من هون نلاقي الأمبولانس في قباطي. نعم. على تقريبا 12:03. هسه من 12:03 بين مسافة من جنين لقباطي تستعملش 5 دقائق. الأمبولانس قعد حوالي ربع ساعة اللي هو تأخير الجيش على الحاجز. يعني الجيش كان في حواجز؟ في حاجز اللي هي على منطقة جنات هون مضرة على جنات. وفي هاي الفترة الولد أنا أجل المخاض لزوجتي وأنا اللي ولدتها وقمت بعملية الولادة كلياتها أنا. طيب رغم إني أنا بعرفش بهذا الحكي. أنت اللي كنت سائق؟ أنا اللي كنت سائق. إيش بتشتغل؟ نعم. إيش بتشتغل؟ أنا بتشتغل بكراج. نزلني من سيارة الأسعاف وبده يفحص هويتي وزوجتي راحت على المستشفى من حالها بعد ما ولدت كل شيء. هي تصيح الدبابة مانعتك وانت بدك تولد ابنك. يعني هو الاخ بده يركز معك انك انت باللحظه مش الولد وينك المرض بتولد الولد بده يولد وانت فيش عندك يعني كيف حسيت يعني هل انت حسيت حالك انك يعني خايف محرج كيف شعورك يعني هيك الوضع اللي كان خايف يعني كيف الوضع اللي كنت فيه لما باللحظه انه ويلك الولد بده يطلع ويلك الام وانت ما عندكش خلفيه وفيش معك حدا يساعدك اصلا فيش معك حدا لحاله بالسياره انت لحالك بالسياره انا وزوجتي لحالنا فيش ولا بالضبط كيف شعورك كيف بدك تطلع الولد طب الولد طلع الام زوجتك بتصيح انه ولدت لما اجيت في المستشفى كان المفروض طبيعي ما كانش في اي مشكله. طيب الان وصلتوا منعوكم الجيش وبلشت الجيش هو الجيش اللي مانع انه يخليني اولد ولاده طبيعيه هو الظلم الاسرائيلي اللي منعني اني اولد كولاده طبيعيه من حق اي امراه فلسطينيه كانت ولا اجنبيه كانت انها تولد ولاده طبيعيه على سرير في مستشفى. In the face of all the destruction of the camp, right, the people's attitude was an attitude of having won something. And the way they put it to me was that in the previous war there had been 7 different countries had attempted to overwhelm Israel. And in 6 days Israel had pushed all of those countries and their armies back. Whereas the people of Jenin had held out against the Israelis for 9 days. صور اشبع الصور اشبعوا اللي عن مذهب وبوش تبعكم. عايز تطلع بس على اليمين وعلى الشمال. لا شوي هون اطلع هون. الشارع في دخلة صغيرة هيك وفي شارع رئيسي. لسه على راس الدخلة أتريته في قناص قاعد في شباك قبل ما صرت منه تحت ما فيش مترين قام ضربني أول طلقة أجت في إيدي هون. ضربني أول طلقة دخت وقعت. لما وقعت قال لي قوم من هون. قلت له ولك أنا غادر أقوم. قال بدكيش تقوم يعني بدك تموت. قام ضربني خرا واحد بيجري هون. عرفت إنه بده يقتلني خلص. قمت بدون وعي مش عارف وين رحت. والله الوكيل إنه الشوارع من هون ومن هون دكانة العبد الأطرش. الشارع من هون ومن هون الحديد هيك في الشوارع. مركت بدون شعور ما عارف كيف الله نفذني مشاهد. This man was taken out from a building where there was a group of the Hamas, and by accident he got few ricochets on his hand, and then he was treated by Israeli doctors, and he was brought after to our place
where we saw that he has congestive heart failure. In Afula Hospital, as you can see in the summary letters, it was clear that he had no shot in his leg and that he has congestive heart failure and probably chronic lymphocytic leukemia. Such lies motivate and aggravates people to take terrible acts. Lies won't help anyone. It was a fight, it was a difficult fight, difficult battle. And that was it. Nothing more and nothing less. Les médias internationaux sont colonisés par les Israéliens et les sionistes. C'est pour ça ça n'a pas été passé comme il faut. On the front page of the Herald Tribune, it says the UN apologizes and announces that there was never a massacre, that the original numbers of 52 Palestinians killed in fighting and the 23 Israeli soldiers were killed altogether in fighting was the correct number. So that's also make, I think, a lot of troubles to the Palestinians. Because when the United Nations create a committee to investigate, a terrible report comes out from Mr. Kofi Annan in that time. In that report, 54 times Mr. Annan repeated Palestinian terror. 54 times it's mentioned in the report. And I don't think that the Palestinians should have to feel in any respect after that report came out. Et le traumatisme des enfants, des milliers d'enfants, c'est pas un massacre? Est-ce que c'est pas un massacre? فاحنا بنكون في هنا في دورة عملنا لهم زي برنامج ترفيه بالتعاون مع اليونيسيف. الفتى الذي يبلغ من العمر 12 عاما بسلاحه الأوتوماتيكي ماجنوم هو رمز من رموز شعب عانى ومرير وعليه الصمود أمام أكبر الديانات العالمية. اللي دارنا هدموها الجيش هيك كيف يلا هدموها بالصواريخ وبعدين 8 صواريخ واجوا الدبابات وقفوا عليها وبعدين جرفوها. انت شفتي هذا الحكي بعينك ولا ما كنت في البيت؟ احكي لي. ما كنت بالبيت. قولي له عم عماد صار شهيد وراح على الجنة. عمو رهف وين عمو؟ ها؟ الجنة. It was one of the Mao school teachers. He had his little boy with him and we were walking along. And he said, all the children are involved. I'm sorry.
Oh, that's an awful thing. All the children, all the boys from 10 to 60 are involved. They're fighters. And I said, but what about their schooling? And he said, well, when they're in school, they're students. When they're fighting, they're fighters. حط ايدك منيح بعد هيك لا تسوحها الله اكبر الله طب انتوا ليش بتلعبوا هاي الالعاب؟ مشان نبقى نتذكر كيف بكوكاو والشباب مثل محمود طواد وابو جد. شو كانوا سووا هذول؟ بكوا هذول شباب مهندسين بكوا يزرعوا بوات وجهوا دبابات. وكيف من رجد على الدبابات تعربش. هذيك المرة بمسيرة الشهيد رحنا ندفنوه. كانوا حاطوا وقف الدبابات عشان ايش؟ ما ندفنش الشهيد. هسه دش على الاولاد صاروا راشدوا عليهم انسحبن. طلعنا عليهم حطينا علم فلسطين وعلم العراق وعلم السرايا. هاي عملها دولة صغيرة صحيح انها مش قرى ولا بلدة ولا بس فيها شباب هندسيين يعني بيعرفوا يزرعوا بوات وكيمو فجروا دبابات وحلوا شرشيرة وكيمو. احنا بدناش السلام. احنا بدناش السلام. بدنا حرب. السلام بدناش اياه. احنا ننتقم للشباب اللي استشهدوا بمجزرة مخيم جنين. انتوا ما نسيتوا الشباب اللي استشهدوا؟ كيف بدنا ننساهم؟ ننساهم مش احنا. دم الشهيد ننساهوش. يعني شهيد بجن عند ربنا ننسى الشهادة احنا. بنضلنا نقاوم لحتى نستشهد كلياتنا. This is something so beyond my mentality, having 6 children myself, and worrying every time they cross the street, that I just can't relate to it. I cannot see how anyone, any human being on the face of the earth can be proud of a child that puts a bomb around his body, walks onto a bus, and blows up children and women to enter in heaven. إن شاء الله لنا مستقبل ويعني ناويين إن شاء الله نطلع زي الشيخ محمود. هذا مستقبلنا. شو تطلع زي الشيخ محمود؟ يعني كل شيء مهندس عبوات وطيارات كل شيء بكى يفجر دبابات كل شيء يعني ينزل استشهادية. وهل هو انت يعني بس هذا هو مستقبلك انك تروح تستشهد؟ لا مش مستقبلنا. ولا يعني انا حابب يعني تكع دولة اسرائيل بس هذا اللي يعني مستقبلنا احنا ان شاء الله. If there is anything more insane than watching a child of 13 pick up an RPG and put it on his shoulder, and you have to decide within a millisecond whether you are going to shoot this child or not because he is certainly going to shoot at you, then I challenge anyone to find something more insane on the face of the earth. This place was for 7.5 years not under occupation. It harbored, according not to Israelis, but to international organizations, 3.5 tons of explosives. But no one swing, no one slide, no one playground for the children. And you ask yourself, you have the money, why to use it just for hatred? Why to do that? And then what to use not only the money, you use the humans, the children, to suicide. What kind of a myth is that? It's the mythology.
And the energy generated by that mythology, it's a very powerful energy. And it's particularly powerful because of the children. It's almost like virgin sacrifice. I don't think that the Palestinians really want peace with us. We gave them too many chances. They don't want nothing. They don't want us here. They've never had any other intention except to eliminate Israel. I must say that I'm still optimistic. I believe that when we are not inciting, when we are not educating to hate, we have a lot to gain. We have a lot to gain. And we can build here really paradise. This is a beautiful land. And we can all live here together and with children when we educate them to build, to construct, not to hate. איבדתי את בעלי זאב וידר, הוא היה בן 48. איבדתי את הבת שלי סיוון וידר, היא הייתה בת 20. ואיבדתי את החתן שלי אבי בקרמן, שהוא היה בן 25. כשהודיעו לי שבעלי נפטר, אז שאלו אותי אם אני מוכנה לתרום את האיברים שלו. אנחנו תרמנו את האיברים שלו, וכליה אחת ממנו הלכה לאישה פלסטינאית, מזרח ירושלמית, בשם איישה, והיא הצילה בעצם את החיים שלו. I believe there is no other way but to live in peace with the Palestinians. We can't change anything. They live here, we live here, and we have to live together. If they insist on killing, and let me say this, be brave and say, if we all insist on killing, then the world I'm giving to my children is going to be much worse than the world I inherited from my father. אם יש משהו באוויר ומה לא יודע, ואם ריח הפרחים מזכיר לי את פניה, ואם אלייך תמיד מתגעגע, אולי זאת אהבה. אם כל הזמן מתקרב אך לא נוגע, ואם שוב אני מנסה אבל לא פוגע, ואם כל הגוף רועד ואני משתגע, אולי זאת אהבה. כשמבטים נפגשים והפנים האדימות והחשמל שזורם מקצות האצבעות, אני מרגיש את זה כאן ויש לי סיבה, אני יודע שזאת אהבה. אם המחשבות רצות לכיוונים שונים, ואם הרגש רק מתגבר עם השנים, וכשאיתך אני מרגיש בעננים, אולי זאת אהבה. ואם מילה ממך זה כמו אוויר לנשימה, ואיך הלב פועם כשאת קוראת לי נשמה.